ওয়েলকাম টু জিকে বাংলা চ্যানেল। আজকে আমরা পড়ব এনসিইআরটি হিস্ট্রি ক্লাস 8 চ্যাপ্টার 1 এনসিইআরটি সলিউশনস। State whether true or false. Number 1. James Mill divided Indian history into three periods: Hindu, Muslim, Christian. বলো তো এটা কি হবে? জেমস মিল ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিকে তিন ভাগে ভাগ করেছিলেন: হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান। এটা হবে ফলস, কারণ তিনি তিনটে পিরিয়ডে ভাগ করেছিলেন, সেটা হচ্ছে হিন্দু, মুসলিম, ব্রিটিশ। Number 2. Official documents help us understand what the people of the country think. এটা false হবে, কারণ official documents help us understand what the people of the country think হবে না, কারণ official documents আমাদের কান্ট্রির মানুষ কি ভাবতো সেটা বোঝাতো না, বরং diaries of people, biographies help us to understand what the people of the country think. Next question. The British thought the surveys were important for effective administration. এটা কিন্তু ট্রু। সার্ভিসটা এফেক্টিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্যই ইম্পর্টেন্ট ছিল। এবার চলে আসি কোশ্চেনে। What is the problem with the periodization of Indian history that James Mill offers? কি প্রবলেম ছিল, কি প্রবলেমটা আছে? জেমস মিল যে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিকে ডিভাইড করেছিল সেটাতে কি প্রবলেম আছে, তো জেনে নি অ্যান্সারটা। James Mill divided Indian history into three parts: Hindu, Muslim, and British. In his book, A History of British India, James Mill তার বই A History of British India তে ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিকে তিনটে পার্টে ভাগ করেছিলেন: হিন্দু, মুসলিম এবং ব্রিটিশ। He depicted that Indian society was a lower level of civilization than Europe before the British came to India. ইন্ডিয়ান সোসাইটি ইউরোপের থেকে লোয়ার লেভেল অফ সিভিলাইজেশন ছিল তার মতে। বিফোর দ্য ব্রিটিশ কেম টু ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়াতে ব্রিটিশ আসার আগে ইন্ডিয়া ইউরোপের চেয়ে লোয়ার লেভেল অফ civilized কান্ট্রি ছিল। Then religious intolerance, caste taboos and superstitions dominated social life. এই জিনিসগুলো বৈশিষ্ট্য ছিল, সোশ্যাল লাইফের বৈশিষ্ট্য ছিল, এগুলোই ডমিনেট করতো সোশ্যাল লাইফকে। বিফোর দ্য ব্রিটিশ, হিন্দুস অ্যান্ড মুসলিম রুলার্স রুলড ইন্ডিয়া। ব্রিটিশের আগে হিন্দু আর মুসলিম রুলার্সরাই রুল করতো ইন্ডিয়াকে। According to Mill, the British should conquer India to ensure the enlightenment and happiness of Indian people. জেমস মিলের মতে কি ছিল না, ব্রিটিশদের পুরো ইন্ডিয়াকেই জয় করা উচিত। কেন না, তাহলে এনলাইটমেন্ট এন্ড হ্যাপিনেস অফ ইন্ডিয়ান পিপল আসবে, ভারতীয়দের মধ্যে হ্যাপিনেস আসবে এবং এনলাইটমেন্ট আসবে যদি ব্রিটিশরা পুরো ইন্ডিয়াকে জয় করে নেয়। বাট there is a problem with this periodization of Indian history. কিন্তু এখানে একটা প্রবলেম আছে। Before the British rule, Indian society was not full of darkness. ব্রিটিশ রুলের আগে কিন্তু ইন্ডিয়ান সোসাইটি ফুল অফ ডার্কনেস ছিল না। হিন্দু আর মুসলিম যে পিরিয়ডটার কথা বলা হয়েছে সেটা ফুল অফ ডার্কনেস ছিল না। It is not right to characterize an age বা period only through the religion of the rulers of time. শুধুমাত্র রুলারদের ধর্ম নিয়ে একটা পিরিয়ডকে ক্যারেক্টারাইজ করা ঠিক নয়, বিকজ মেনি ফেস এক্সিস্টেড সাইমালটেনিয়াসলি ইন দিস পিরিয়ড। কারণ এই পিরিয়ডে অনেক রকম রিলিজিয়াস বিলিফস ছিল। ইভেন অল রুলার্স ডিড নট শেয়ার দ্য সেম ফেথ। সমস্ত শাসকরাও কিন্তু, রুলাররাও কিন্তু একই ফেথ শেয়ার করতো না। কেউ হিন্দু ছিল, কেউ মুসলিম ছিল, কেউ শিখ ছিল, এরকম বিভিন্ন রিলিজিয়াস বিলিফসে বিশ্বাস করতো রুলাররাও। সুতরাং ইভেন অল দ্য রুলার্স ডিড নট শেয়ার দ্য সেম ফেথ। বুঝতে পারলে?
নেক্সট চলে যাই। Why did the British preserve official documents? ব্রিটিশরা কেন অফিসিয়াল ডকুমেন্টস প্রিজার্ভ করত? The British preserved official documents for effective administration. The official documents were preserved so that things could be properly studied and debated on the basis of these documents. এই ডকুমেন্টসের উপর ভিত্তি করে যাতে জিনিসগুলো ভালো করে স্টাডি করা যায়, ডিবেট করা যায়, এফেক্টিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য, এইসবের জন্য অফিসিয়াল ডকুমেন্টস প্রিজার্ভ করা হতো। So, the British established record rooms attached to all administrative institutions. সেই জন্য ব্রিটিশরা কি করেছিল, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইনস্টিটিউশনসে অ্যাটাচ করে রেকর্ড রুম তৈরি করেছিল। Moreover, they set up archives and museums to preserve official documents. Official documents preserve করতে archives এবং museumsও establish করেছিল। In the early 19th century, calligraphists copied out these official documents. হাতে লিখে calligraphists এই official documents preserve করতো। আর in the middle 19th century, these official records were printed with the spread of printing. যখন প্রিন্টিং ইন্ডাস্ট্রি এলো, স্প্রেড অফ প্রিন্টিং এর সাথে সাথে এই অফিসিয়াল রেকর্ডস গুলো প্রিন্টেড করা হতো। How will the information students get from the old newspapers be different from that found in police reports? ওল্ড নিউজপেপার এবং পুলিশ রিপোর্টস এই দুটো ইনফরমেশন কিভাবে ভ্যারি করতো, দুটো আলাদা কিভাবে হতো? Police reports emphasized on how the police was trying to put down rebellions, mutiny. পুলিশ রিপোর্ট কিন্তু এমফাসাইজ করতো কিভাবে পুলিশরা মিউটিনি, রিবেলিয়ান্স, বিদ্রোহগুলোকে দমন করতো। The police report suggested how the British police was successful to put down mutiny. কতটা পুলিশরা সাকসেসফুল হতো মিউটিনি দমন করতে। How rebels were arrested, কিভাবে বিদ্রোহীরা অ্যারেস্টেড হতো। How the British were successful to bring the situation under control. ব্রিটিশরা কিভাবে সমস্ত সিচুয়েশনটা কন্ট্রোলে আনতে সাকসেসফুল হয়েছিল, এগুলোই পুলিশ রিপোর্ট এমফাসাইজ করতো, মানে ব্রিটিশদের সাকসেসটাকে এমফাসাইজ করতো। On the other hand, the old newspapers highlighted how the policemen were ill-treated by the British. অন্যদিকে ওল্ড নিউজপেপারগুলো হাইলাইট করতো কি না কিভাবে পুলিশম্যানরা ব্রিটিশদের দ্বারা ill-treated হতো, খারাপ ব্যবহার পেত। Even the food the police consumed were not fit for human consumption. এমনকি তারা যে খাবার খেত, পুলিশরা যে খাবার খেত সেটাই মানে হিউম্যান কনজাম্পশনের জন্য ফিট ছিল না। For example, police reports said that 301 mutineers were arrested and a few more strongly suspected were to be arrested in Karachi. দেখো কিভাবে বিদ্রোহীরা অ্যারেস্টেড হয়েছিল এবং অ্যারেস্টেড হতে চলেছে করাচিতে, সেইটা পুলিশ রিপোর্টে হাইলাইট করেছিল। On the other hand, the old newspapers reported that more than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food as a protest against their low salaries and bad quality of food supplied to them. অন্যদিকে ওল্ড নিউজপেপারগুলো রিপোর্ট করেছিল যে 2,000 পুলিশম্যানের বেশিও কিভাবে খাবার খেতে রিফিউজ করেছিল, প্রোটেস্ট করেছিল এবং লো স্যালারি এগেনস্টেও প্রোটেস্ট করেছিল, ব্যাড কোয়ালিটি অফ ফুডের এগেনস্টে প্রোটেস্ট করেছিল, সেইগুলো ওল্ড নিউজপেপার রিপোর্ট করেছিল। সো আজকে এনসিইআরটি সলিউশন হয়ে গেল, এই পর্যন্তই আজকের ভিডিও। তোমরা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না আর বেল আইকন প্রেস করে দিও যাতে নোটিফিকেশনগুলো রেগুলার পেয়ে যাও। নেক্সট ভিডিও নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে আসবো, ততক্ষণ বাই।